Good morning, everyone. Buenos días a todos. Bienvenido de nuevo al canal. Welcome back to the channel. It is about 7 a.m. on Saturday morning. Stayed the night out here at my father-in-law's farm. I'm heading out to Matiguas right now. I'm going to be going out there. It's about an hour and a half from where I'm at right now. I'm going to try and hitchhike out there. And then I am going out on an expedition just by myself this time to cross from one side to the other of the jungle reserve known as Quirragua. It's going to be about, Lord willing, just one night up there. I'll probably stay just about smack dab in the middle of the reserve tonight, try and get halfway through the reserve, and then make my exit tomorrow. So right now the hitchhiking is about to begin here, coming out on the highway. So I'm gonna just explain it here in Spanish. Para mi gente que habla español, pues hoy me quedé anoche en la finca de mi suegro, aquí carretera muy y ahorita pues voy a salir a pedir ray, voy para Matiguas. Hay una reserva ahí que se llama Quirragua y pues voy a ir solo esta vez. Voy a ir a tratar de atravesar la reserva de lado a lado. Pues de aquí Matiguas queda como una hora y media más o menos. Entonces ya pues voy a ver si agarro el ride pronto, si Dios permite. Quiero poder llegar hasta más o menos como adentro de la reserva, como a la mitad pues de lo que me toca. Ya llegar a la reserva, a la orilla, meter la mitad y ya pues mañana sería la salida. Saldría ya por otro lado, por zona del Hobo. Ahí vendría por esa carretera mañana. Entonces, bueno, ahí estamos. Alright guys, just had breakfast, made it to Matiguas. I'm gonna pick up a couple supplies here and head out. I will say this is one of my absolute favorite towns in Nicaragua. The land around it is just beautiful, beautiful, beautiful. All cattle country. And then you got some mountains, of course, which is where I'm going today. Bueno, mi gente, pues ya llegué a Matiguas. Acabo de comer en el mercado. Y pues le decía que Matiguas es uno de mis pueblos favoritos de toda Nicaragua. Tiene sus montañas, pues, obviamente donde voy hoy. La sierra. Pero también está rodeado de fincas grandes, haciendas ganaderas, y es tranquilo. Bueno, voy a recoger unas cositas ahí, un encendedor, y me jalo.
Hey guys, so I've been walking now. I left Matiguas about an hour ago, a little more maybe. Probably, I want to say I'm approaching 2/3 of the way to the, basically where the reserve starts, where the jungle starts, farms stop, and I have to start making my own way there off trail. So making good progress. Been pretty much all uphill. Beautiful country though. So pues le decía que ya aquí voy llegando como a los 2/3 del camino desde Matiguas para donde comienza la selva, donde comienza ya la reserva, donde ya no hay finca y me toca ir haciendo mi propio camino. Lo bueno pues que esta zona es bien linda, con bonitos paisajes y todo, y está algo fresco ahorita. Entonces, bueno, rumbo a la victoria. Alright guys, the road just ended here. There's a little tiny community at the end of the road, school there. I'm now on just a little trail. Looks like there's a few houses up ahead still. I think it's public path, looks like. Multiple families use it to get down to the road. So, and the jungle is right up there. Oh, probably another, I would probably say another couple K, more or less. Pues aquí ya se terminó la carretera. Hay una pequeña comunidad ahí, una escuelita. Aquí ya voy por una trochita, un camino, pues mejor dicho ya. Hay unas casitas más adelante que lo ocupan para salir pues a la carretera. Y la montaña está, yo le pongo como unos 2 kilómetros ya. Bueno, chao. Alright guys, the jungle just sort of began here past our last fence. Still have a little bit of a trail for now, so see how far it goes. Ya pasé la última malla y me metí a la selva, pero aún hay un caminito, así que a ver hasta dónde llega. Hello everyone, so I am here stopped for lunch and thinking over my plans as I realized that this reserve is a lot more, the environment here is very impenetrable as far as the vegetation. I've been to a lot of higher jungles before where you can really navigate fairly well off trail. And I'm finding out Quirragua is not this way. And it occurred to me, I went to the other side of the reserve before. I encountered the same topography. So, not topography actually, it's the topography isn't the issue, it's the vegetation. And oftentimes in jungles you have pockets that are like that, where it's just totally impenetrable. But it seems like this one might be that way all around. I haven't found a break in it yet. So, thinking over my plans here. Le decía que, bueno, versión corta, que parece que esta selva de Quirragua, la vegetación es mucho más impenetrable de lo que pensé. Está en muchas otras selvas y por lo general hay partes así, partecitas, a veces cerca de los ríos, donde hay demasiado palitos cerquita y bejuco que no lo dejan caminar pues a uno para nada. Y yo estaba en el otro lado de la reserva y miré vegetación así y dije, bueno, debe ser una parte, pero voy dando cuenta que casi todo es así.
aquí este lado no ha hallado, pues todo ha sido así. Yo ahorita estuve en la selva y pasé un buen rato, como 45 minutos o más, dándole y no avancé casi nada. Entonces estoy comiendo ahorita y voy a ver estoy comiendo y voy a ver qué planes hago, dónde puedo quedarme hoy. Just to give you guys a little idea, I am over waist deep, and this is part of the area that's been cleared by farmers. Over waist deep in vegetation. Aquí estoy hasta arriba de la cintura, en bejuco y monte. Y eso es en la parte donde ya a la cuenta querían ser potreros. Ya han botado los árboles. No es adentro de la montaña. Okay guys, I'm chasing down another route here. Looks fairly established. See how far it takes me. Maybe I can find another way in. But that was interesting. A bunch of little homesteaders out here. It's interesting because down the road there's not a big population, but there's actually almost more houses up here in some ways, just these little cabins. This is just people who pretty much are coming up here, staking their claim and trying to eke out a living. Just here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 little cabins over here. It's interesting. Le digo que aquí no hay mucha gente abajo por la carretera, pero solo aquí hay 7 cabañitas pegadas a la montaña, y pues son gente que se meten y agarran su carril y viven de la tierra. Interesante. Now that's what I call a banana tree. Woo! My goodness. Wow. This is what I mean about jungle here. It's, for one, of course, very, very steep. That's okay. I'm used to steep. But this stuff is just not particularly workable. I'm gonna try here though. Been hacking away at the jungle for about an hour or so when I came out in this jungle path, which is nice. There's still full jungle on both sides, so I don't really know where this leads. Maybe to a water source, maybe to some sort of lookout, who knows. But decía que estaba ahí, venía por el monte, el mero monte, haciendo camino ahí por las últimas como 45 minutos, una hora más o menos, y salí este caminito. Hay selva de los dos lados, ya no hay nada de café ni finca, no sé dónde irás, tal vez algún fuente de agua, algún mirador. Sorry. Couldn't believe it, but found another house down here. On the map, Google Maps, this is all just solid jungle, and I don't think those pictures were taken that long ago. The satellite. I mean, it's mostly jungle, but there's just these patches that are deep in here. Crazy. Beautiful views though. All right, everyone. Just got camp set up. Got a beautiful sunset.
There's the rain fly. It's nice and tight, covering the hammock completely. Sometimes that's an issue, and make sure it really is on there correctly. Just got some water. Got the alcohol stove going for some coffee there. Dug it down a little bit and using that hole as sort of a break for the wind. About to have some coffee and some food, cigar. Should be good. Le digo que pues ya tengo el campamento aquí. La hamaca puesta, el plástico. Tengo la cocinita de alcohol. Ya casi está el agua para el café. Lo tengo abajito para un hoyo para que no le afecte tanto el viento, porque hay bastante viento aquí. Ahí está el atardecer, bien bello. Pura vida, como dicen los ticos. Y ya casi es hora del puro. Se me olvidó decirles pues que también, mejor dicho, tuve que acampar en lo último, bueno, en la frontera entre zona agrícola y montaña, porque caminé y pues no. Llegaba a la montaña por parte, pero después salía de nuevo a otro camino, y tanto que han agarrado aquí, desafortunadamente. Esto aquí pues están pelándolo, pero no ha sido desarrollado aún. So I was saying, I had to kind of camp on the border. The jungle's right there. So I'm in the jungle, but I'm right on the edge of the agricultural lands, because they've just kept pushing the frontier. And fog's rolling in. You can see that over there. Viene entrando la neblina ahorita. Tengo mi café. Coffee, of course. Nice big hot cup of coffee. Taza grande y caliente café. La hamaca. With that view, con esa vista. Salvajada. You guys, it's about 10 something. Just a quick reminder that even though it is the dry season, it's still the rainforest. Comenzó a llover un poco ahorita y van a acordarse que en la selva, aunque esté de verano, siempre llueve. Estaba lloviendo más fuerte antes, más recio, pero ya bajó un poco. At least the rain's not too crazy. Alright, back to it. Good morning, guys. Well, had a decent night's sleep. It was very, very cold, so I didn't pack enough stuff, warm stuff at this time, which I know better, but I was trying to save space, I guess. But I got probably at least 4 hours of sleep, I would say. Just went down to my water source, got some water. It's a really, really steep way down there, and waiting on the coffee right now. Le decía que pues dormí más o menos anoche.
me dio bastante frío, la verdad. No empaqué suficiente ropa caliente, pero y eso que yo sé que debería de haber empacado más, pero no sé, como que quise ahorrar espacio, peso, pero aquí en esta montaña da frío, la verdad, terriblemente. Más en una hamaca todo el frío se le mete por debajo y es mentira que tienes que poner como una cobija por debajo, es importante. Eso voy a hacer en la próxima. Pero bueno, ya fui a traer un viaje de agua, queda un ojo de agua allá abajo. Y es bien, bueno, no hay camino para allá, pero el camino está bien chiva, súper lindo. Pero lo bueno es que ya tengo el agua y ahora solo estoy esperando el café, esperando que hierva el agua. Bueno, chao. Well, here's my water hole. Spring. You see it coming right out of the side of the mountain there. Está el ojo de agua que viene saliendo de la mera tierra ahí. En unas piedras. Man, this scene looks like something out of Hawaii to me. So gorgeous. Bueno, mi gente, ahí hay un caminito ahorita por selva, gracias a Dios, que va rumbo para abajo. Yo estoy casi seguro que va a salir a una carreterita, o mejor dicho, una trocha que hay. Yo medio lo conozco. Es una parte de la montaña. Hay más montañas para el otro lado, mucho más. Pero esa trocha, hay unas fincas remotas ahí, bien remotas. Y creo que para allá es que sale esto. Y después ya va para carretera del Jobo. Y bueno, pues ya sale uno. So I found this little jungle path here. I'm pretty sure it's going downhill. There's a big ravine, big valley, I should say. And I'm pretty sure it comes out over there. There's more jungle past there, lots of it. But there's some remote farms out there, and there's a little road. It's not even really, it's just a road to be used by on horseback and mules. So I'm looking to come out in that area. My phone is about to die, so wish me luck. Well, and just like that, guys, out of the jungle. At least for now. Sometimes I'll probably come to another little patch of it, but this is now cattle land here. So yeah, very sad.